ජනමාධ්‍යවල දුටුවා එතුමියට යම් ආකාර තර්ජනයක් ඇති වෙලා එතුමිය පෙනී සිටීමෙන් වැළකී සිටියයි කියලා. Once you are given a proxy, it is your duty to represent your client. Tell us what's the content of Mr. Hull's affidavit? Gotabaya Rajapaksa never ever, even up to the date of nomination, tendered this certificate of renunciation issued by the US State Department. Boston Lanka වැඩසටහනට අදත් සුපුරුදු පරිදි අපිත් සමග එකතු වෙනවා මහජන අයිතීන් බලගැන්වීමේ ක්‍රියාකාරී නීතිඥ නාගනන්ද පොඩිතුවක් මහත්මයා. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි ඔබ බොහොම සාදරයෙන් අපි වැඩසටහන පිළිගන්නවා. අයබෝන් කියලා. අයබෝන්. නාගද මම ඉස්සෙල්ලාම කැමතියි දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ගිය සඳුදා මේ ජනාධිපති 21 වෙනිදා පෙබරවාරි 21 ජනාධිපති මැතිවරණ වංචා කිරීම පිළිබඳව මේ මහින්ද දේශප්‍රිය මහත්මයාට එරෙහිව දූෂණ අපරාධ චෝදනා මත අධිකරණයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පවරා තිබුණු නඩුව විභාගයට ගත්තා. මේ ගැන අපි කලින් වැඩසටහනත් පොඩ්ඩක් කතා කළා. දැන් අපි දන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා දියුණුම් පෙත්සමක් කොමිසම් සමාජික හිටපු කොමිසම් සමාජික හූල් මහතාගෙන්. නමුත් දැන් it is a statement under oath. Yeah. So දැන් මේ දැන් ඒ වගේම මම දන්නවා දැන් ඒ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින් සූදානමින් සිටියා මේ සුගන්ධිකා නීතිඥ මහත්මිය. නමුත් අපි ජනමාධ්‍යවල දුටුවා එතුමියට යම් ආකාර තර්ජනයක් ඇති වෙලා එතුමිය පෙනී සිටීමෙන් වැළකී සිටියයි කියලා. මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් අපිට මේ කරුණ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? චිත්‍රාල් දැන් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය දන්නවානේ ඔබ. අර ඊයේ පෙරේද කවුද එක්කෙනෙක් උස් අරගෙන ගිහින් තිබුණානේ. ඊට පස්සේ එයා මෙන්න මෙම මැසේජ් එකක් කියනවා. කවුද මේ සුගන්ධිකා පනෑල්ලු? හරි එයා කියනවා because the readers should know this. Okay, she said due to the Shehan Malaka's, this is the message I'm reading out for you. Okay, due to Shehan Malaka's kidnapping incident, my mom and my husband, they are very scared. Okay, and therefore I want you to understand my situation. And she did not come. Okay, because now people around her, maybe relatives and other people, they have, in a way, she got really scared. So I had to, that is what exactly happened, because Chitral, you are also a lawyer. You know, once you are given a proxy, it is your duty to represent your client. Right. It came all the way from Jaffna. So that is exactly happened. She did not come to court on that day, Chitral. Right. So because she was not there, what happened to the case is that obviously that means Professor Hull did not have a legal representation. Was he able to, did you get another date for Yes, Citra. There was the state council, she was shouting, but you can't do it like that, Citra. All of us are under duty to assist the court to dispense justice. But that is paramount important thing. So I had to make an application to court. Although I represented the entire nation, and Attorney General represented Attorney General's duty, you know very well. Attorney General's duty also to represent the nation, whereas Sri Lanka it has never happened. Okay, and I had to, although he was a respondent, we are two different. Again, the opposing parties. I had to make an application to court that Professor Hull should be given an option and opportunity to defend the affidavit, the sworn statement filing court. Okay, it is very important. His statement is against Mahinda Deshapre. He revealed everything, how the election was robbed by Deshapre. So therefore, the court finally, rejected whatever the others said, and court granted another day to support this application, and that is what exactly happened. But unfortunately, yeah. Right. No, so was there any specific threats, or this is just a fear because of what happened to Shehan Malaka? Probably, maybe, but she was, intimidations, not because of the other, what happened around the country. Okay. And you can't do it like that, Chitra. When you take a charge, when you take a responsibility, you have to discharge it, no?
Right. So maybe that may be the reason. Yeah. But Okay. anyway, I brought it to the notice of the court, So, and the court accordingly grant. Because what I can't believe, Chitra, this is a matter which involved the entire nation. Okay, not just for 6.9 million people. Everybody was cheated, no? Right? Everybody was cheated. I mean, even the opposition parties, everybody they cheat the nation. No? Sajid Premadasa, Andu Kumar Dissanayake, all these people cheated the nation. All like equally responsible. right. But what I can understand, Chitra, we have a media here. Okay, electronic media, print media. What these people are, what kind of a role they play, what kind of a role the opposition play in this country. It is very, very disturbing and disheartening, Chitra. Yeah, it's unfortunate that the mainline media has no interest in this kind of. No. Yesterday I questioned the fellows. Mm. Yesterday in the Supreme Court, I questioned this media institute. What are you doing for this country? You are selling what you want. Yeah, you are selling what you want. You do not. You absolutely fail to report what should be known. I mean, people really wanted to know exactly what happened. This is a very important issue. If similar thing happened in your country, in the US or UK or anywhere else, right, the election commissioner by now would have been behind the bars. Yeah, I mean, if there was such an allegation like the election was robbed, I mean, people would have on the streets, really. I mean, absolutely. So, but anyway, now can I ask you this now, if you can only tell us what's the content of Mr. Hull's affidavit? What exactly? Hull, in his affidavit, very clearly say this much. He says, as a commissioner of the election commission, one of the members of the election commission, you know very well there are 3 members, all have equal powers. Okay. They are under duty under the constitution to make sure only the suitable candidates, okay, not disqualified candidates, contest the election, and also that is under Article 103 of the constitution to ensure free and fair election. Okay, so that was not done, and in his affidavit he said that, and also he mentioned that Gotabaya Rajapaksa never ever, even up to the date of nomination, tendered this certificate of renunciation issued by the US State Department. And he also said, once he visited the election commission with Ali Sabri, with the affidavit, okay, Chitra, now the primary document, primary source is the certificate issued by the American government, State Department, whereas in my case, I produced the document, original document issued by the British government. So he says he was deceived. He had been promised by Mahinda Deshapriya. This is all are there. All these statements are there in the affidavit. That there are 34 candidates. These fellows will raise this issue. You keep your mouth shut. And also he said in his affidavit, it is not our duty, even if another candidate raised this issue, this matter we have to refer to the Supreme Court, which is another lie. You know, under the Presidential Election Act, Section 14, the Election Commission is under duty to inquire into it. And any candidate, any other candidate, in the event Election Commission failed to perform their statutory duty, other candidates, they were authorized by law, they were eligible and they are authorized by law to take it up at the nomination day. And if anybody else has raised this issue, they were, the 3 commissioners, they were under duty to inquire into it and make their decision known to the candidate. If the election, that particular candidate failed to produce this qualification, of course they have to, because the law requires, Section 12 of the Presidential Election Act requires that every candidate to give a certificate that he is qualified to contest the election. If he failed to stand by that, statement, of course his candidacy has to be, rejected, and he can only option available to him is to go to court of law. He say all this in this affidavit. So in other words, if Mahinda Deshapriya, former commissioner, requested the documentary evidence of this renunciation of US citizenship during the nomination process, there will not be Gotabaya Rajapaksa candidacy at the presidential election. Is that what you're saying? Absolutely. That is why his brother, who's Chamal Rajapaksa also, he made a deposit, no? Because they knew. For some reason, Gotabaya Rajapaksa failed to get his certificate in time.
So therefore, he kept the other person also ready in the event somebody raised this issue to field him. Right? Unfortunately, right, as what you say is absolutely correct. That by that day, if somebody else, Sajid Premadasa, Antukumar Disanayaka, there were 34 people. No? If anybody had, any one of them had raised this issue, Gotabaya Rajapaksa wouldn't have been able to contest the election. Nothing would have happened of this nature. The country, now you know, the country is now in ruins. Everything is destroyed in this country. Right. So my other question is now, why Mr. Hool waited this long to bring this up? He could have brought this up earlier, right? Then and go in public even, you know? Yeah, good question. Good question. I did not know anything about it. But he has given interview to Daily Mirror newspaper. Okay, in that he disclosed a fact that Mahinda Deshapriya has given an undertaking, given a promise. He has promised the Gotabaya's Kapta camp. Okay, you know, at the Kapta camp, that not to worry. I will make sure that there won't be any issue on the nomination day. Then only I question him. Then only that made me to question Professor Hool. I talked to him. I said, let me know exactly what had happened. Don't worry. We all are there only to respect the rule of law and defend the rule of law and sovereign rights of the people. Come forward, right? Without any fear or favor, come forward and tell the whole thing. So he gave an affidavit on 18th of May last year. In that he exposed everything. I can't believe, Chitra, very same day, Mahinda Deshapriya also called me. Okay, I recorded the entire conversation in order to produce it in court. That recorded conversation is produced in court. In that recorded conversation, Chitral, Mahinda Deshapriya admits that he never asked this information. And he never produced, Gotabaya Rajapaksa never produced this information. And he finally asked me, when I questioned the fellow, that you have failed in your duty, completely failed, you want people to go to court. What is the purpose of the election commission? Right? He had no answer. He said that there were 34 candidates. Why you are trying to put the blame on me? Why not you ask them? This is the kind of election commission we had, Chitra. That is what I say. If similar thing happen in any other country, any other people with common sense, okay, this would never have happened. And by then this situation, now today we face a very serious situation in the country. This would never have happened, Chitra. Yeah. So let me move to another area. Then, මම දන්නවා දැන් 22 වෙනිදා පෙබරවාරි 22 වෙනිදා මේ ඊයේ දිනේදී තවත් නඩුවක් තිබුණා. මේක මත ඔබට විශේෂම අදාළ නඩුවක්. මොකද ඔබේ නාම යෝජනා පත්‍රයත් ප්‍රතික්ෂේප වුණා මැතිවරණ ජනාධිපතිවරණයේදී. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ රුපියල් මිලියන මම හිතන්නේ මිලියන 1000ක වන්දියක් කියලා ජනතා යුක්ති පෙරමුණට මම හිතන්නේ නඩු පවරලා තියෙනවා. මම අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාට මේ නඩුවත් විභාගයට ගත්තා ඊයේ දිනේදී. මොකද ඊයේ නඩුව විභාගයට ගත්තා චිත්‍රා. දැන් උන් කියන්නේ උන් සියලු දෙනාටම මේ නඩුව දාන්න බෑ. හරි දැන් ඒක පක්ෂයේ මධ්‍යම කාර්ය සභාවේ ඔක්කොම වගේ ඉන්නවා මෙතන. මොකද චිත්‍රාල් මේක මහ ලොකු කුමන්ත්‍රණයක්. හරිද මේක මූණු එතන රැවටුණාද රවට්ටගත්තද ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධද මන් දන්නේ නැහැ චිත්‍රාල්. ඔවුන් අර පක්ෂේ ඔබ දන්නවනේ ඔක්කොම වැසියෝ පක්ෂයේ නාගන්නත යෝජනා කළේ ඉදිරිපත් කළේ මහින්ද දේශප්‍රියමයි. ඒ පක්ෂයේ ලේකම් අල්ලගෙන මේ නාම යෝජනා පැහැරගත්තා. ඒක කළේ හැබැයි ඒක නොකළා නම් එදා මේ රට අද මේ තත්ත්වේ නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ගෝඨාභයට ඡන්දිල්ලන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මූන්නේ බාරගත්තේ ඒ තිබිච්ච සැකේ දුරු කරන්න. එතකොට චමල් රාජපක්ෂ ඉවත් කරගන්න පුළුවන් බය නැතුව. හරිද? ඔබ දැක්කනේ. එයා ඩිපොසිට් කළාට නොමිනේෂන් දුන්නේ නැහැ. මොකද නාගානන්ද හිටියේ නැහැ. නොමිනේෂන් බාර දුන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකෙදි ඕන් කරපු එක සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක බරපතල වරදක් රටට කළේ. ඒන් කරපු අපරාධය ඔවුන්ගේ දේශපාලන දර්ශනයේ තත්ත්වය තමයි පෙන්වන්නේ. මම මේ ජාති පිටතර දොස් කියනවා නෙවෙයි. Every political party are the same. They all are in the same boat. None of them respect the rule of law. Okay, therefore I had to charge them because they did the dirtiest thing. But the dirtiest thing they did, Chitral, there was an organized character assassination campaign. Most people, if you ask, Nagananda, are 1,750,000 අර පැනපු එක්කනේ. Chitra, this is the kind of a story they spread. Even the people living abroad in Sri Lanka, this is a very, very well calculated character assassination campaign. That is why I had to charge them, not to get anything else.
but the people are entitled to know exactly what had happened at the presidential election. So I was denied my nomination for that purpose, to enable Gotabe to contest the election with no problem. Yeah, it's true. I mean, because even I have heard this allegations that you have stolen money, the money that was given by the people for election campaign, and there's no records and all that. But so this is a good chance to vindicate yourself, right? Absolutely, Chitra. I was the only candidate, right? I was the only, even for the parliamentary election, Chitra, we gave a certificate to the election commission to declare assets to the nation, because the assets and liability law in this country is designed by this 225 in such a way, right? People cannot get this information. Okay, they are prevented giving this information, publishing this. They can't publish this information given by the candidate. We gave in writing all members of my group. I said, you all must agree with me to declare your assets to the nation. Even at the presidential election, we did the same. We declare all our expenses. Now, this is the problem, Chitra. The total collection was about 13 million or so. Okay. And do you think that we keep this money with us? This campaign was there for about 4 years, 2015, 16, 17, 18, 19. Whenever you get money, I have published that account. On the day of the nomination, Chitra, they think this 13 million was there in the account. No. Right, finally, Chitra, okay, there was a, deficit of 500,000 due to some media organization. We had to tell them that we cannot, make this payment. We cannot afford this. Right, finally, it was declared bad debts. Okay, and they declared it bad debts, and finally, that is how it happened. So, Chitra, on our part, we declared detailed accounts to the election commission, whereas the other particles, no. Even the Janata Vimukti Peramuna, they declared single line, Chitra. Janata, Mahajanata, the Janadipati Methilent, we had 64 million something, no accounts, no breakdown, nothing. So, whereas we produce all this evidence. So, gullible people can be easily misled, no? When you lose the nomination like this, they say, man ran away with this money to England. Can I visit England? No, I can't. Chitra, my daughter is taking, her graduation is there in the summer in England. I can't get there, Chitra, because I don't have a citizenship. I have tendered my citizenship. For this politics, Chitra, what I earned, I lost my citizenship. I lost my practicing certificate, you know, and I got only the bad name. This happens, Chitra. Any country, you get a lot of bad people, no? So we have to have that courage, will and determination to stand again. That I have, of course, Chitra. Yeah. There's one other thing. මම හිතන්නේ මේක මම දන්නේ මේ ඔබට මේ ගැන කියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මම වැඩි විස්තර දන්නේ නැහැ. නමුත් මම කැමතියි මේ ජනමාධ්‍යවල මේ දිනවල පොඩ්ඩක් මේ ගැන මම දැක්ක කතා වෙනවා මේ චම්පික රණවක මහත්මයා ගැන සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ඔහුට සිරදඬුමක් දෙීමට ඉඩ තියෙනවා කියලා වගේ කතා යනවා. මොකද ඔහුගේ නඩුවක් තියෙනවානේ ඔහුගේ ඔහුගේ රියදුරටින් කෙනෙකුට තුවාල වුණා බවට. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම් පිරිසක් ඇමරිකාවේ ඉඳලා කතා කළා කියලා. ඔව් චිත්‍ර මට ගොඩක් අය කතා කරනවා. මොකද වුන් දන්නා මේ නාගරන්දට ඒක කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක කරන ඔක්කොම ටික දන්නවා කියලා. මොකද මේ ගැන මම පරීක්ෂණයක් කළේ මහජන සුබසිද්ධියට, only for the public good. ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කළේ 2016 චිත්‍ර. හරි. එයා දැන් කරන්නේ අපි හැම කෙනාගේම තියෙන චිත්‍ර හරසාක්ෂි නිදහස. බොරු කියන්නේ තමන්මනේ නැති වෙන චිත්‍ර. දැන් එයාට හෘදසාක්ෂි නිදහස නැති කරගත්ත පුද්ගලයෙක්. රට ජනතාවට එලා ප්‍රශ්න කරනකොට බොරු කියනවා. ඒකම තමන්ගේ හදවතින් එනවා මොකක්ද මිනිහෝ ඔබ මේ කරන්නේ කියන එක. චිත්‍රාල් එයා නිසා අර වැලිකඩ පොලිසිය OICත් ගෙදර ගියානේ. දැන් මම ඊයේත් බලාගෙන වැඩසටහනකදී ඊයේ අර මොකද්ද SLB ලොග් එකේදී කියනවා ඔබ කියපු කතාව. මොකද්ද චම්පික රණවක 2022 දී හිරේ දානවා කියන්නේ. යන්නේ කාගේ වැරද්දෙන්ද? ඒකට අධිකරණයට දොස් කියන්න පුළුවන්ද? ඒකට රාජ්‍ය නීතිඥයට දොස් කියන්න පුළුවන්ද? ඔය පොලිස් ඔෆිසර් දැන් ඉන්නේ අnder ඉන්ටර්ඩික්ෂන් ඔය රෙකෝඩ්ස් මොනවා හරි චේන්ජ් කරපු එකට. දැන් ඔහු රාජ්‍ය නීතිඥයෙක් වෙලා චම්පික රණවකට විරුද්ධව සාක්ෂි දුන්නොත් කොහොමද එයා හිරේ? මම මේ කට්ටියට ඊයේත් යෝජනා කළේ මම රාජ්‍ය නීතිඥයා නොවේ, මම විනිශ්චයකාරවරයා නොවේ. ඔබට තියෙන හොඳම දේ හරිද?
මම කිව්වනේ ඔකට මම ඉවලෙත් යෝජනා කළා චම්පි කරන්න වගේ කට්ටියට ඔකට 10 මිලියන් එයාට. මොකද කොහොමද චිත්‍රාලේක ඇක්සිඩන්ට් එකක්නේ. හරි. එයා මෙහෙම පාර ඉස්සරහට යනකොට ඔපොසිට් සයිඩ් එකෙන් බයිසිකලයක් එනවා පෙනි පාර ක්‍රොස් කරලා දැම්මා. ඉතින් එයා හිතන්න ඇති පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් දානකොට අර බයික් එක ඇවිල්ලා වාහනේ බඳේ වැදුනා. නැතු මේ පිටිපස්සේ වැදුනා නෙමෙයි. දැන් චම්පික රණවක කියා යන්නේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා බයිසිකලයක් හැප්පුවා කියලා. ඒකට කියන්න පුළුවන් නේ අර නාගානන්දට මිලියන 750 අරන් ගියා වගේ කතාවක් තමයි ඒක. රටේ මිනිස්සු රැවටෙනවා. මම මේ මොහොතේ චම්පික රණවකට කියනවා ප්‍රඥාව පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඔහුගේ සුබ සිද්ධියට මම කියන්නේ. මට ඔහුව එක දවසක්වත් හිර යනවා දකින්න මට උවමනාවක් නැහැ. මගෙන් එහෙම ඇහුවා. මගෙන් අහනවා මිනිස්සු ඔබට ඕනේ චම්පික හිර යනවා දකින්න. මට එහෙම එක දවසක්වත් ඔහු හිර යනවා දකින්න මට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒ බරපතල ලෙස ඒ දරුවගේ දැන් එයා ඇවිදින්නේ චිත්‍රා යකඩ පොල්ලක් අල්ලගෙන. මොන අපරාධයද ඒ ජඩුවගේ ජීවිතේ විනාශය. ඒකේ වගකීම ගන්න ඕන. මොහු අරගෙන ඒකට මම යෝජනා කළේ ඒක යුක්තියක් තියෙනවා රටේ. මට අදාළ නැහැ චම්පික ලොකුයි එයා පුංචි කියලා. යුක්තිය සාධාරණත්ව වෙනුවෙන් නාගන්න දෙපෙන හිටින්නේ මම කිව්ව ඔබ මේක යෝජනා කරනවා. ඔබ දන්නවනේ මේ මෑතකදී අර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 37 නායකට විරුද්ධව නඩුවක් තිබුණා මහාධිකරණයේ ඔය විදිහටම ඒකත් ඇවිල්ලා මේ අර ICCPR යටතේ දාපු නඩුවක්. ඔහුගේ නීතිඥයා යෝජනා කළා රජයේ නීතිඥයාට ඒ වගේම අධිකරණයට ඔහු පිළිගන්නවා. ඔහු ඒ ගැන මේක කරනවා that he will make a kind of a apology and on that to discontinue the matter. ඒ අනුව ඔහු කළා අධිකරණය හමුවේ කළා තමාව ගත්තා. ඒ අනුව ඒ නඩුව අවසන් වුණා. මෙතනදිත් මම හිතන්නේ මට ඒ කියන්නේ නිශ්චිත තීන්දුවක් දෙන්න බෑ. ඒක අධිකරණය හා රාජ්‍ය නීතිඥයාගේ. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාට ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇවිල්ලා ඇක්සිඩන්ට් එකක්. මොහු ඒකට ඒ වගේ මුදලක් ගෙවලා ඒ තරුණයාට ඒ වෙච්ච හානියට කරනවා නම් මට හිතෙනවා රාජ්‍ය නීතිඥයාට එකඟ නොවන එකක් නෑ. මොකද කාටවත් ලාභයක් වෙන්නේ නෑ මේ මිනිස්සේ හිරේ ගිහලා. හරිද? වෙන්න ඕන දේ ඒ තරුණයාට යම් සාධාරණයක් වීමනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ චිත්‍රා. නැතුව මේ මට දොස් කියලා වැඩක් නෑ. මට මේ මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඔව්. අවසාන වශයෙන් මේක මට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දින මමත් මේ ගැන හිතන දෙයක්. මම හිතන ඔබලත් මේ ගැන අදහසක් ඇති. මොකද දැන් මට මේ කියන්න ඕනේ දැන් අපි දැන් තරුණ ඔබත් මම හිතනවා මාත් එකඟ වෙන්න ඕනේ. දැන් තරුණ නීතිඥයෝ හැටියට අපි මේ දියුණු දුන්න කාලෙදී අපි දැක්කේ මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ ඒකට යන්න හරි අයිඩියලිස්ට්ලා තමයි ඒකට යන්නේ. ඒකට යන එක මේ හරි ලොකු ගෞරවයක්. මොකද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඒක ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා මිනිස්සු අතර. ලොකු මේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්වාධීනත්වයේ යුක්තිය පසඳ කරන ආයතනයක්. ඔව්. නමුත් දැන් අද බලන්න මේ මොකද්ද මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙලා තියෙන්නේ මේක මහා විහිළුවක්. ඔබ දැක්කනේ චිත්‍රා හරි කනගාටුදායකයි. හැබැයි මේ දේ කලින් කියන්න ඕනේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අදත් ඉන්නවා චිත්‍රාලේ වගේ වටිනා මහත්තුරු. අදඟු දිලිප පිරිස් ඒක කෙනෙක්. ඔහුට ආය කාටවත් සල්ලි වලටවත් කාටවත් මොන විදිහට ඔහු කරන්නේ නැහැ. ඔහු මේ චම්පික රණවගේ නඩුවේදී යුක්තිය ඉෂ්ට කරයි. ඒ වගේම ඔබට දාලංග ඇතෙන් මිලින්ද ගුණතිලක ඔය පාම් ඔයිල් නඩුවේදී ඔයකට හිටියේ කවුද අනිත් පැත්තට හිටියේ කවුද මේ රමේෂ් සිල්වා. නමුත් ඔහු යුක්තිය ඉෂ්ට කළා. හරිද? ඒ වගේම ඉන්නවා නිලධාරීන් ඉන්නවා ඒ වගේ. හැබැයි ගණ්ඩම දෙයක් නැති ඈතක නෝන තරම්. ඔබ දැක්කා මේ ලිට්‍රෝ කේස් එකේදී ෆර්සානා ජමීල් ඔබ දන්නවා 29 යටා සංශෝධනයේ දැවිලා අධිකරණයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පාවා දුන්නා. එහෙම කරලා තමන්ගේ නම ඩපුල ලිවරලව්ව ඇරියා රෙකමන්ඩ් කළා එයාව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ විනිශ්චයකාර ධූරයකට පත් කරා. ඇය ඇවිල්ලා මේ නඩුවට ආවම මම ඇයට මම ගොල් ලැජ්ජ නැද්ද කියලා හිතා. මොකද ඇවිල්ලා චිත්‍රා මෙවන් රජයේ නීතිඥයන්ගේ තත්ත්වය කියනවා කිසිම හේතුවකට මේ ගෑස් කාන්දු වීමෙන් වෙච්ච හානියට දැන් නිවාස 800කට පමණ මේ හානිය වෙලා තිනවා. 7-8 දෙනෙක් මිය ගියා. ඒ අයගේ ඒ සම්බන්ධ විමර්ශනයට හා පරීක්ෂණයට අධිකරණයේ කිසිම හේතුවකට මැදිහත් නොවිය යුතුයි. ඒක ඇවිල්ලා කන්සියුමර්ස් අපේස් ඔතොරිටි එකට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට. ඔවුන් තමයි මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම වගා කියන්න ඕනේ සිත්‍රා. හරි ඔවුන්ට කිව්වා ඒක හිටපු අධ්‍යක්ෂක විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා මේකට වහාම මැදිහත් වෙන්න. ඒකේ සභාපතිවරයාට කිව්වා ඔහු සම්පූර්ණ වගකීම පැහැරෙන්නේ. දැන් දනුත් චිත්‍රාල් මට එවනවා සමහර ලංකාවේ පාරිභෝගිකයා ගෑස් සිලින්ඩර් එක අරන් ගියාම බාරගන්නේ නැහැ. අධිකරණයට එලා බොරු කිව්වා මේක බාර ගන්නවා කියලා. මම ඒක අධිකරණය ඉදිරිපත් කළා. ඔබ යනවා සිලින්ඩර් එක අරගෙන ඔබට කියනවා එතකොට කියනවා ඔවුන්ගේ මේ ගනුදෙනු කරුට කියනවා ලිට්‍රෝ නියෝජිතයා අපි බාර ගන්න නැහැ. අපිට කියලා තියෙන බාර ගන්න එපා කියලා. එතකොට එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරනවා මේ අධිකරණ නියෝගය. එතකොට කියන නෑ ඔය නියෝගය තියෙන්නේ අපිට නෙමෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කතා කරන කන්සියුමර්ස් අපේස් ඔතොරිටි එකට.
ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒකත් මම අධිකරණයේ ෆයිල් කළා චිත්‍රා. ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ ඕ නියෝගයේ තියෙන අපිට නෙමෙයි. චිත්‍රා, where the rule of law in this country. When the Attorney General, you know that we are under duty to respect the ethics. Right. Supreme Court rules වල තියෙන එකක් තමයි චිත්‍රාල් රජයේ නීතිඥයා හෝ අනිත් පාර්ශවය තමන් ඉදිරිපත් කරන නඩුවේදී තමන්ට පැහැදිලිවම පේනවා නම් තමන් නියෝජනය කරන සේවාදායකයා සම්පූර්ණයෙන්ම වරදක් කරලා තියෙනවා කියලා ඔහුගේ වගකීම වහාම රජයට අධිකරණය හමුවේ ඇත්ත හෙළි කරන එක. මට මතක් වෙනවා චිත්‍රාල් ඔබට මතක ඇති ඔය බදුරුදීන්ගේ නඩුවක් තිබුණානේ. ඔව්. කිලෝ 80ක කොකේන් කේස් එක. චිත්‍රාල් මේ මහාධිකරණයේ හමුවේ නඩුවකදී ඔය කොකේන් සම්බන්ධ නඩුවකදී මම ඉන්නවා අධිකරණයේ චිත්‍රාල්. එතකොට ඔහුගේ නීතිඥයෙක් හිටියා. රජයේ නීතිඥයෙක් හිටියා. දෙන්නම අධිකරණයට සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ නැති දෙයක් කියනවා. අර කොකේන් අල්ලගත්ත මනුස්සයා හිරේ ඉන්නවා. රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නවා. එතකොට මට තියෙන ඩියුටි එකක් චිත්‍රාල් even you are aware of it, we have to assist the court to dispense justice. මම නැගිටලා ජජ්ජ කිව්වා my lord if you allow me of course I will assist the court to dispense justice. Then judge said okay I want to see you in chamber. මම ජජ්ජ සම්පූර්ණයෙන්ම කිව්වා චිත්‍රාල් කොකේන් කතාවට බදුරුදීන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක චිත්‍රාල් මේ කොහෙන්ද වෙනිසුලා වලින් එතනින් ගියාම රටවල් දෙකකින්. හරිද? වෙනිසුලා and බොලිවියා. ඒ රටවල් වලින් චිත්‍රාල් කොකේන් ආවා. ඒගොල්ලෝ ලෝකේ පුරා ඇරියේ මේ බ්‍රසීලයේ චීනි නැවවල. ඒක ගියාම පෝර්චුගාල් වලට ඒගොල්ලෝ ටග් ගාලා නැවත නැගලා කන්ටේනර් එක ඕපන් කළා. මේ සුදු බෑග් ඉස්සරහාම කළු පාට බෑග්ස් එක තියෙනවා කොකේන්. ඒගොල්ලෝ ටග් ගාලා කොකේන් බෑග්ස් එක ගත්තාකට ආයෙ කන්ටේනර් එක සීල් කළා. ඒ බෑනම ලංකාවටද ඉන්දියාවටද බංග්ලාදේශයටද කෙන්යාවටද ඔක්කොටම. යම් හේතුවකට එක්කෝ මේ මිනිස්සයා මරලා ඔබ දන්නවනේ ඔක්කොම අන්ඩර්වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් එක යන්නේ. කොකේන් නැවේ තිබිච්ච කොකේන් ටික පෝර්චුගාල් වලදී බාන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ. ඒව තමයි මේ ලංකාවටයි හැමතැනම ගියේ. ඕක ගැන මම CID එකෙන් මේ රිපෝට් එක ගත්ත චිත්‍රාල්. හරිද? මේක සම්පූර්ණ බොරුවක්. කොටින් මේක ඇවිල්ලා තිබුණ සුග්ඩන් කියලා ෆ්‍රෙන්ච් කම්පැනි එකක සුගර් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා එන්ටයර් සුගර් ප්ලාන්ටේෂන් එක පර්චේස් කරනවා. ඒක චිත්‍රාල් අරගත්තන් පස්සේ ලංකාවට ආපුවාම ඒකෙන් කන්ටේනර් එක තමයි CW එක අරන් තිබුණේ. ඒක අනිත් එක හාබර් එකේදී අල්ලගත්ත ගන්නේ මේ කන්ටේනර් එක CW එකෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මවුන්ට් ලෙවෙනියා සෝස් වල ගලවනකොට බානකොට තමයි දැක්කේ කළු පාට බෑග් එකක් ඉස්සරහම තියෙනවා. ඒක කිව්වම CID එකට නාකොටික්ස් බියුරෝ එකට ඒගොල්ලෝ ඒක අරන් ගියා. ඉතින් ඒකට බදුරුදීන්ට මඩ ගහනවා කියන එක හරිම කැතයිනේ. මම අධිකරණයේදී කිව්වා නෑ. We have to stand for justice. අන්නේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගන්න ලෝයර්ස්ලා අපිට නෑ චිත්‍රාල් අද. ඔක තමයි රටේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඇතර අපි මංතර අපි මේ ගැන සෑන කතා කරා විශේෂම ඔබ ඉදිරියේදී ඔබ පසුගිය දිනවල තිබිච්ච නඩු ගැන තමයි මට විශේෂයෙන්ම ඔබෙන් දැනගන්න වුණා. තින් අපි මම හිතනවා අපි නැවත වතාවක් අපිට මේ චිත්‍රා මට එක තප්පරයක් දෙන්න චිත්‍රා. මම දැන් ඕගනයිස් කළා වැඩසටහනක් ලබන 5 වෙනිදා. ඕකේ ඒක තියෙන්නේ මේ මම ඒක මේ කළු බෝයිල තියෙන්නේ අර ඉන්ටර්නැෂනල් කොලෙජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ නම ඒක ඇවිල්ලා Colombo South International College එක number 43 SDS සිල්වා මාවත කළුබෝයිල hospital එකට යන පාරේ. ඒකේ idea එක චිත්‍රාන් මේකට invite කරලා තියෙන්නේ අපේ archaeology department එකේ ඉන්න deputy commissioner කෙනෙක්. එයා චිත්‍රාල් මේ ලංකාවේ බෞද්ධ දර්ශනයේ හිටපු ඒක පිළි අරගෙන ඒ බෞද්ධ දර්ශනයේ හැසිරිච්ච මිනිස්සු කොහොමද මොනරවිල කැප්පිටිපොළගේ ගැන ඔහු දේශනයක් කළා චිත්‍රාල් 2018 මාතලේ ඒක ආරාධිත අමුත්තෙක් මම දේශකයෙක් ඒ වගේම කවුරු ජයසූරිය අපි කිවරණයක් හිටියා. ඒ දේශනය ඔහු කරපු දේශනෙන් චිත්‍රාල ඔහු පෙන්වුවා රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ පෞරුෂය බිඳවෙන්නේ කොහොමද? දහමේ හැසිරෙනකොට ඔබට මතක ඇති මොනරවිල කැප්පිටිපොළගේ හිස ගසා දානකොට ඔහුගේ හැසිරීම කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ? කොච්චර එඩිතරද කියලා. ඒකයි මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ හැසිරෙන අයගේ තියෙන ලක්ෂණයක්. මම ඔහුට ආරාධනාවක් කළා මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ කොන්ද හදමු ඉස්සෙල්ලාම අපි. හරිද මේ දේශපාලන පක්ෂවල යන්නේකින් ඉවත් කළා අපි පුරවැසියෝ හැටියට පෙනී හිටමු. නැතුව මේ අපි වහල්ලු නෙමෙයි. දේශපාලන පක්ෂවල යටත් වැසියෝ නෙමෙයි. අන්න ඒක වෙනුවෙන් මම ඔහුට ආරාධනාවක් කළා. ඔහුගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන අපි මේ දේශපාලනයන් නෙමෙයි රටේ මිනිස්සුන්ගේ කොඳුනාරටේ කෙලින් කරන්නේ වැඩසටහන තියෙනවා ලබන මාසේ 5 වෙනිදා මම කියපු ස්ථානයේ කොළඹ සවුත් ඉන්ටර්නැෂනල් කොලෙජ් එකේ මම රටේ සියලු දෙනාටම දේශපාලනේ පැත්තකට දාලා රට හදන්න ඕනි අයට එකට එන්න කියලා මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා චිත්‍රාලේ පණිවිඩය දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි චිත්‍රා.
thank you. ස්තුතියි. දැන් අපි ඔබෙන් දැන් සමුගන්නවා. එහෙනම් අපි නැවත වතාවක් අපිත් ඔබ සමග තවන සතියේදී අපි හමු වෙනවා. එහෙනම් thank you Jitha.